Inspiration, a magical word. It drives you to the depths of happiness. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபாரஸ்ட் கம்ப். நான் பார்த்த முதல் படம். As stupid is as a stupid does. It was like just before the sun goes to bed down on the bayou. Those old million sparkles on the water. Like that mountain lake that was so clear, Jenny. It looked like there were two skies, one on top of the other. And then when the sun comes up, I couldn't tell where heaven stopped and the earth began. எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன்னா என்ன? So beautiful. For a stupid like me, the sound of happiness. ஆமா, sound. டிக்ஷனரி சொல்லும் சவுண்ட் ஒரு வைப்ரேஷன். ஆனால் எனக்கு சவுண்ட் அது மட்டும் இல்லை, என் ஹார்ட்டில் இருக்கும் இசை. சவுண்ட் கேப்சர் பண்ண ஐ ட்ராவல்ட் a lot of places. கேப்சரிங் சவுண்ட் ஒரு பேஷன் ஆச்சு. பேஷன் பியாண்ட் ஆல் ஆட்ஸ். நம்ம சுற்றி இயற்கையில் நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்கு, waiting to be found and loved. Hope, divinity and love filled my heart to a T. I waited like a hungry hawk for my snake. The sound of happiness. எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும். It's a dreamy art. அதை தேடி ஓடாம you just have to open your heart. Happiness is the only good pill to get and shareல. நான் தனிமையில் இருந்தேன். I didn't have a happy childhood memory till then. சந்தோஷம் can surely cure any moment of gloom. I was capturing happiness with all my time in this world. Passion நமக்குள்ள இருக்கும்போது எதுக்கு அதை தேடி போகணும்? In the words of Shakespeare, love is a smoke made with fume of sighs. Those sounds of sighs contributed a lot to my passion. பிஸியான லைஃப்பில் சில நேரம் எங்கே போகிறோன்னே தெரியாது. லைஃப் இஸ் ஆல்வேஸ் parallel with time, the fast lane which we all dread. அங்கே நான் கொஞ்சம் கண் மூடிட்டு இருந்தேன். மற்றவங்களுக்கு நாய்ஸ் வாஸ் காபேஜ், ஆனால் எனக்கு அப்படி இல்லை. இட் வாஸ் ரஃப் லவ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த கிளச்சஸ் ஆஃப் லவ், கோபம், வருத்தம், வெறுப்பு நமக்கெலாம் இருக்கிறது தான். I just wonder if every time God seeks sensitivity in sadness, the sound of serenity at the mercy of God. Ah yes, the sound of sadness poured into the feet of the Almighty. Sadness is indeed contagious. You know, எல்லா சவுண்டும் ஆர்டிஃபிஷியல் இல்லை. The world is a jungle. You either fight or run forever. I chose to fight. Anna, is it worth it? It is. And இது என் வாழ்க்கையை மாத்துச்சு. I was at the mercy of nature one day. My God, it was truly amazing. எந்த ஒரு நார்த்திகனையும் நம்ப வைக்கும் and bring hope, something I lacked in my soul. And indeed, nature turned out to be the greatest teacher.
kind language of birds, animals, and the masculine babble of the forests made sound more a poetry. அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது my love of capturing sounds was beyond superficial. ஒரு ரஹ்மான் பாட்டு மாதிரி இருந்தது. I was hearing it again and again. Every inch you move, there is sound. The sound of fear mixed with happiness. Sometimes it's those little sounds that change everything. Sadly, நம்ம அதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதில்ல. But they govern the blocks of our lives. ஹாப்பினஸ்னா என்னன்னு நான் அடிக்கடி யோசிச்சிருக்கேன். A little touch of note can create magic. And என் கனவு ஒரு ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு. ஓ எஸ், ஐ டுக் த ரோட் லெஸ் ட்ராவல். அந்த சின்ன சின்ன சத்தத்துலேயும் நான் சந்தோஷத்தை பார்த்தேன். As if I was gazing at a beautiful Picasso art. And I wanted to become the Picasso of Foley. Sounds strange. இருந்தாலும் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு I was assigned my first task. நான் நினச்சதோட கஷ்டமாக இருந்துச்சு. Harder than even making a paper flight. What did you do? I went downstairs, outside. I crept up into the barn. I was so scared to look inside, but I had to. What did you see, Clarice? What did you see? Lambs. They were screaming. Hello everyone, welcome to another special episode of Unplugged Talks and இன்னைக்கு நம்மளோட பேச போகிறது the winner of Ritstrom Awards for Best Sound Design, Praveen. Hi Praveen, thank you for joining me in this interview. How are you doing? And it's nice to meet you. Tell me, how did you feel in the award first time win பண்ணும்போது? What was running on your mind in the award கிடைச்ச அப்புறம்? உண்மையை சொல்லணும்னா it felt weird when they announced my name.
all I could imagine was my childhood memories flashing so fast. எந்த மாதிரி childhood memories? I was very much terrified. 12 வயசு வரைக்கும் I enjoyed my life. Then all of a sudden, they said I can't hear anymore. Otosclerosis. That changed everything. அதுக்கப்புறம் என் வீக்னஸை என் ஸ்ட்ரெங்காக மாற்றிட்டேன். நீங்கள் எப்போவாது ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா வாட் வுட் ஹேவ் பீன் இஃப் யூ வேர் நார்மல்? சில சமயம். பட் இட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் டு பி டிஃப்ரெண்ட் டூ. சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இஃப் ஐ ஹட் பீன் நார்மல், I wouldn't have traveled places. I wouldn't have known ways to enjoy my life. I wouldn't have scaled heights. I wouldn't have grown mentally. You truly inspire us in many ways. But உங்களுக்கு நீங்கள் எதனால் இன்ஸ்பயர் ஆனீங்க? And where do you want to go from here on? எனக்கே தெரியல. I guess my weakness inspires me, and I will go where it takes me to. Thank you so much, Praveen, for this candid interview. Praveen has shown us what it means to be different, and disability is merely a word and not a weakness.